This is Sheni, the second reading of our weekly Torah portion of Vetchanan. Second reading, Sheni, is Deuteronomy chapter 4, verse 5 through 40. It's 36 verses, starting from verse 5. ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. Behold, I have taught you statutes and ordinances as the Lord my God commanded me, to do so in the midst of the land to which you are coming to possess. ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ויאמרו, רק עם חכם בנבון הגוי הגדול הזה. And you shall keep them and do them, for that is your wisdom and your understanding in the eyes of the peoples, who will hear all these statutes and say, only this great nation is a wise and understanding people. כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. For what great nation is there that has God so near to it as the Lord our God is at all times, that we call upon him? ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. And which great nation is it that has just statutes and ordinances as this entire Torah which I set before you this day? רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור בלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. But beware and watch yourself very well, lest you forget the things that your eyes saw, and lest these things depart from your heart all the days of your life, and you shall make them known to your children and to your children's children. יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, לאמור אדוני אלי הקהל לי את העם, ואשמיעם את דברי אשר ילמדון לירא אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. Today you stood before the Lord your God at Horeb, when the Lord said to me, Assemble the people for me, and I will let them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they live on the earth, and that they may teach their children. ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש, עד לב השמיים, חושך ענן לערבים. And you approached and stood at the foot of the mountain, and the mountain burned with fire up to the midst of the heavens, with darkness, a cloud and opaque darkness. וידבר אדוני עליכם מתוך האש כל דברים אתם שומעים, תמונה עיניכם רואים זולתי כל. The Lord spoke to you out of the midst of the fire. You heard the sound of words, but saw no image, just a voice. ויגד לכם את בריתו, אשר ציווה אתכם לעשות 10 הדברים, ויכתבם על 2 לוחות אבנים. And he told you his covenant, which he commanded you to do, the 10 commandments, and he inscribed them on 2 stone tablets. ואותי ציווה אדוני בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה.
And the Lord commanded me at that time to teach you statutes and ordinances, so that you should do them in the land to which you are crossing to possess. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר אדוני עליכם בחורף מתוך האש. And you shall watch yourselves very well, for you did not see any image on the day that the Lord spoke to you at Horeb from the midst of the fire. Pen tashchitun va'asitem lachem pesel timunat kol samel tavnit zachar o nekiva, lest you become corrupt and make for yourselves a graven image, the representation of any form, the likeness of male or female. Tavnit kol behema asher ba'aretz, tavnit kol tzipor kanaf asher ta'uv b'shamayim, the likeness of any beast that is on the earth, the likeness of any winged bird that flies in heaven. Tavnit kol romes ba'adama, tavnit kol daga asher b'mayim mitachat la'aretz, the likeness of anything that crawls on the ground, the likeness of any fish that is in the waters beneath the earth. Upen tisa inecha hashamayma v'ra'ita et hashemesh v'et hayarech v'et hakochavim kol tzeva hashamayim v'nidachta v'ishtachavita lahem v'avadetam asher chalak Adonai Elohecha otam l'chol ha'amim tachat kol hashamayim. Unless you lift your eyes to heaven and see the sun and the moon and the stars, and all the host of heaven, which the Lord your God assigned to all peoples under the entire heaven, and be drawn away to prostrate yourselves before them and worship them. Ve'etchem לקח אדוני ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה. But the Lord took you and brought you out of the iron crucible, out of Egypt, to be a people of his possession as of this day. ואדוני יתערף בי על דבריכם, יישבע לבלתי אבריא את הירדן, ולהיותי בו אל הארץ הטובה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. And the Lord was very angry with me because of you. And he swore that I would not cross the Jordan, and I would not come into the good land the Lord your God is giving you as an inheritance. כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים לרשתם את הארץ הטובה הזאת. For I will die in this land, I will not cross the Jordan. You, however, will cross, and you will possess this good land. הישמרו לכם פן תשכחו את ברית אדוני אלוהיכם, אשר קראתי עמכם, ועשיתם לכם פסל, תמונת כל אשר ציווך אדוני אלוהיך. Beware, lest you forget the covenant of the Lord your God, which he made with you, and make for yourselves a graven image, the likeness of anything which the Lord your God has forbidden you. כי אדוני אלוהיך אש אוכרהו אלקנה. For the Lord your God is a consuming fire, a zealous God. כי תוליד בנים ובני בנים נושנתם בארץ, והשחתם, ועשיתם פסל, תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני אדוני אלוהיך עשו. When you beget children, children's children, you will be long established in the land, and you become corrupt, and make a graven image, the likeness of anything, and do evil in the eyes of the Lord your God, to provoke him to anger. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי עבוד תאבדון מהר. מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמל רשתה, לא תאריכון ימים עליה, כי ישמד תשמדון. I call as a witness against you this very day, heaven and the earth, that you will speedily and utterly perish from the land to which you cross the Jordan. To possess, you will not prolong your days upon it, but will be utterly destroyed. והפיץ אדוני אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר, בגויים אשר ינהג אדוני אתכם שם. And the Lord will scatter you among the peoples, and
you will remain few in number among the nations to where the Lord will lead you. ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון. And there you will worship gods, man's handiwork, wood and stone, which neither see, hear, eat, nor smell. וביקשתם משם את אדוני אלוהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. And from there you will seek the Lord your God, and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. וצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. When you are distressed and all these things happen upon you in the end of days, then you will return to the Lord your God and obey him. כי אל רחום אדוני אלוהיך לא ירבך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. For the Lord your God is a merciful God. He will not let you loose or destroy you. Neither will he forget the covenant of your fathers which he swore to them. כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. For ask now regarding the early days that were before you, since the day that God created man upon the earth, and from one end of the heavens to the other end of the heavens, whether there was anything like this great thing, or was the likes of it heard? השמע עם קול אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ביחיד. Did ever a people hear God's voice speaking out of the midst of the fire, as you have heard and lived? או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במעשות, באותות ובמופתים, ובמלחמה וביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם, במצרים לעיניך? Or has any God performed miracles to come and take him, a nation, from the midst of another nation, with trials, with signs, and with wonders, and with war, and with a strong hand, and with an outstretched arm, and with great awesome deeds, as all that the Lord your God did for you in Egypt before your eyes? אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. You have been shown in order to know that the Lord, he is God. There is none else besides him. מן השמיים השמיעך את קולו, ליסרק, ועל הארץ הראך את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. From the heavens he let you hear his voice to instruct you, and upon the earth he showed you his great fire, and you heard his words out of the midst of the fire. ותחת כי אהב את אבותיך, ויבחר בזרעו אחריו, יוציאך בפניו, בכוחו הגדול ובמצרים. And because he loved your forefathers and chose their seed after them, and he brought you out of Egypt before him with his great strength, להוריש גויים גדולים ועצומים ממך, מפניך, להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה, to drive out from before you nations greater and stronger than you, to bring you and give you their land for an inheritance as this day. וידעת היום השבות לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. And you shall know this day and consider it in your heart that
The Lord, He is God, in heaven above, and upon the earth below. There is none else. ושמרת את חוקיו, את מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך כל הימים. And you shall observe His statutes and His commandments, which I command you this day, that it may be well with you and your children after you, and that you may prolong your days upon the earth, which the Lord your God gives you forever. Or literally all the days, kol hayamim, which means forever.